Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вернули взад готику, потому что мы встретили фаната готики, который любит еще и другие игры такого класса. Там. В общем, при детях лучше такие игры не называть. Так что давайте продолжим. А почему мы в верхнем городе? Мы вроде за город должны были идти. Или мы что-то забыли там сделать? Возможно, какой-то квест. Вообще, наша экспедиция Бартранда, да, она все больше и больше какая-то турмузится. О, наша красотка с размером со вторым. Ну, хоть платьишко прикольное зато теперь. Так, что мы здесь делаем? Давайте посмотрим по карте. Требуется помощь. Начинатель сюжета. Должность начинателя сюжета. Пойдемте, не будем начинать новые сюжеты, ну его нахер. Так, Опс. Кажется, нам сюда вообще не надо было. Так, давайте не будем здесь начинать сюжеты. Так, враги среди нас в казематах, квест. Ночных квестов вообще больше не осталось. Что это за враги среди нас, интересно? Ну там была дикая куча квестов. I've heard about the circle of magi outside of the Imperium, but I've never been in one. Are you certain it's wise for you to be here? Oh, I'm sure nobody will notice little old me, don't you worry. Very reassuring. This seems more like a prison. I wonder if it's more effective than the circle I know. How is the Imperial Circle of Magi different? Once upon a time, it was as it is here. The Chantry watched the Magisters closely for any signs of corruption or weakness. Then it changed. The Magisters were permitted to watch over their own, and Templars kept only to enforce the law. What happened next was inevitable. The Magisters rule again, as powerful as they ever were. You said the Chantry used to watch the Magisters. Why did they stop? You must remember that the attitude towards magic is different in Tevinter. Magisters came from wealthy families, bloodlines that had nurtured magical talent for countless generations. The Chantry was not trying to control poor peasants, but the scions of the greatest houses in the Imperium. I thought the Magisters had been thrown down by the Chantry. On the contrary, Andraste never defeated the Imperium. A great army conquered the south, but not the north. The Magisters eventually surrendered to the Chantry, but they did so on their terms. They kept their influence. Thus, they reclaimed what they lost over the centuries. Some battles are lost by inches. You talk about the Magisters as if they are all evil. I have no doubt that some are good and noble men, strong enough to resist temptation. But how many temptations do you wish to offer a man before he will give in? Blood magic is everywhere in Tevinter, from the lowliest apprentice up to the Archon himself. You can't have seen this for yourself. Daenerys talked about it often. Of course, they say it's forbidden. Behind the smiles and closed doors, however, it's a different matter. To be a Magister in Tevinter is to be glorious. To be a powerful Magister in Tevinter, that is worth any price. You're saying the same thing could happen here? If the mages were permitted to be their own watchers, of course. It is too easy for a mage to resort to blood magic if they feel the need is great enough. A mage can desire power, justice, revenge, protection. Any cause will do, and then they are lost.
You can't say every mage is corrupt. All I am saying is the Imperium offers no answer. All that Andraste did long ago to end the tyranny of magic has been undone. She freed our people as well, but it was your chantry that ended that. And who enslaved us in the first place? Don't be naive. Power corrupts, as they say, and mages have power enough already. According to everything I've seen, the Circle can't control mages anyhow. And what is the alternative? Freedom is a noble ideal, but I see no oppression here. I see fear and danger. But enough. I'm sure we came here for a reason. Да. Тут такого наслушались, прям страшно. Так. Стена всплывшая на принято. Что? А. Да, но походу не все довольны. Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Messer. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. I wasn't even certain Karen was missing. Who else is gone? Кто еще пропал? Первый послушник с тех пор пропал уже полдюжины. А почему вам нельзя говорить? You obviously aren't a Templar, Messer. A Knight Lieutenant gives you an order and you obey, without question. They told us not to breathe a word about Karen and the others. They must have their reasons. And that'll be a great comfort if you go missing next. You're already defying orders to talk to me. Might as well share the good stuff. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Seems to me a weak Templar would die just as quickly. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. What else do you know about the initiation? You hear about some questionable things that the Order must do these days. The Knight Commander only wants Templars that can do what must be done. Andraste alive. She's killing recruits that might question her orders, isn't she? That's rubbish. She wouldn't do that. If Wilmot came back, he might know more about the other missing recruits. I bet he would. Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmot. That wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. Так. Похоже, нам надо бежать. Где это вообще? А, вот. Давайте поймаем, нельзя. Дальше идти нельзя, идет бой, в ад. А мы разве здесь не были? Так, наемник.
Пока они там дерутся с одним, наш маг уже завалил нескольких. Out of your element, dwarf. No thanks to this lot. Can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. You can start making sense any time now. My manners. Javaris Tintop, merchant and investor. I need forward thinkers to help court the Kunari. Court the Kunari? Make her think of the children. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I often look at every second idiot and think, he needs more power. I doubt they were eager to sell. That Arishok said I wasn't worthy. That only their outcast, the Talvashath, or that mercenary. I said, great, I'll go talk to them. Didn't go over well. But made me think. Maybe he'll bargain if I get rid of something that bothers him more than, well, me. The Talvashath. The Talvashath. Are you up for some paid hunting? Your people must have something like that already. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Expensive, poisonous. The chantry controls it topside. The glow makes you a target. Problem after problem. What's the point when we already have magic that can do the same thing? Maybe you have magic, all tough and human and whatnot. But what of the common man? How does he remove stumps from his land, or produce them on his enemies? What does he do when he needs a hole far too fast? Magic is hard to market. But this stuff you can put in a bag. I suppose there could be a reward for these Talvashath. As long as you do it, I'm happy. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Вряд ли. Что тут есть? Ничего. Так. Имбриум. П-п-п-п-п-п. Лечит легкие, понятно. Чем больше здесь ни хренариум. То, что игра сохраняется на экране, решили не писать, да? Трактат о кастах. О чем? Чем мы за амулет получили? Ну-ка. Плюс 8 маны. Хотя бы так. Поехали дальше. Что-то я не понял прикола. То есть сначала надо было их зачистить, потом они появятся, да? Теперь здесь и куча костей появилась богатая.
И труп появился с амулетом. Плюс 2 скорости установления. Фигня. Так. And just they be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me! Uh-oh. Maker preserve us. Уилмот, одержимый, одержимый. Так. Ну что на тебя кастануть, Уилмот? 6. Так. То ли мы такие папки, то ли чё. Бежать, что ли, собрался? Что-то не понимаю прикол местного. Так, этот умер. Тут и новых появилось, вон. Так. Наши убежали. Ох ты ж ёптать, они уже двоих завалили, а я тут зеваю, блин. Что, трупиков накидали, чтобы было чего искать? And just they be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Were it that I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me! Maker preserve us.
тогда этого лучше и мочить получается. Хера себе они плодятся просто, блин. Оптом. Так, одержимый, одержимый. Так, а где наш этот стрелок-то? Что-то я его не вижу в упор. Теперь увидел. Так, этого чувака в данный момент нечем-то и рашить даже. I knew he was involved in something sinister. But this... is it even possible? Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. With what I've bumped into in Kirkwall, nothing surprises me anymore. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. Do you know what happened to Wilmot while he was gone? Obviously more than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot might be meeting with some old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages.
Are you saying they need to always be watched as well? I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. I still have nightmares of Uldred's depravities. The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Templars take their arms, but the gravest danger they face is falling asleep. If you didn't know he was possessed, why draw your sword on a recruit? He'd only been back a few days when he left again secretly. It set off some warning bells. I meant to scare him into a confession. He had to believe my threats were genuine. Where there's one demon, there's usually more. Where do we start digging? I fear it is time to widen this investigation. My discretion may have cost me one of our best recruits, Wilmot's friend Karen. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'd be willing to search there. The Order would truly be in your debt if you helped us with this. No one at the brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what manner of creature did this to Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. Схватили и заковали в цепи. Нет? Типа, она же маг. Он этого, наверное, не заметил. Ему показалось все это вот дело. Руна столкновения, амулет. Заверните, пожалуйста. Зелье самогона варенье, покинуть место. А что тут больше ничего нет? В этот раз вроде больше дальше пускают. Первый раз мы сюда зашли, получили какой-то квест и выпали отсюда. Так, задание травника, приказы судьи, блудный вох, ты ж кёшкин кот, задание травника. Задание травника и костяная яма. Тут что, бордель и бордель, трактат о кастах и домоводстве. Давайте сдадим маленький квестик, это будет гораздо быстрее. So, Elf, that thing you do with your hand. I can already tell this isn't going anywhere pleasant. I bet that makes pickpocketing easier. I'll try it sometime and find out. Граждане Кирквелла, нет, моя дорогая жена пропала, я награжу того, кто вернет ее целой и невредимой. Есть вопросы касательно награды или нет? Приходите поговорить со мной на рынок Верхнего города Гислен де Карак. А кто это такой? Не похож. О, они сейчас так синхронно дергались. Hey, adventurer, come replace your old crap. Так, где этот Гислен де Карак, ёшкин кот? Да, Жан де Люк. А, вон он наверху стоит. I offer a bounty for the return of my wife. What do you mean you can't help me? This is a domestic matter, Sirrah. If your wife has chosen to leave you, there's nothing we can do. Ninette is my wife. She's legally bound to me. Bring her back. We're done here. Useless. Why are we still paying those sluggards? You should pay someone else. Like me. I like being paid. If you can find Ninette, I will gladly pay you. That foolish woman has caused me nothing but embarrassment. She needs to be dragged home. I can't imagine why she might run away. Yes, my wife and I don't get along. But that's not the important thing. Her family is
getting suspicious. They think I might have done something to her. Even if... Well, I just want to make sure they know I didn't do it. Do you think Ninette might be in trouble? It's their own doing. Gallivanting about with men half her age. Pah! She's just trying to show me I am tied to her purse strings. How long has your wife been gone? About a month. I wasn't worried at first. She's run off before. Ninette is uncontrollable, you see. She comes and goes as she pleases. You're more concerned what her family thinks than what happened to her. Ninette keeps the company of other men, huh? And makes no secret of it. I'll be better off with her gone. Well, as long as her family knows I had nothing to do with it, they would ruin me otherwise. I can't imagine why she'd leave you. You're such a prize. It wasn't always like this. We were in love. She defied her parents to marry me. Sometimes, I wonder if I dreamed those years. Why would her family think you did something to her? They think I married her for her inheritance. And they know we have been fighting. They believe this is reason enough for me to hurt her. But I swear, on Andraste's pyre, I have done nothing. I'll try my best to find Ninette and bring her home. You should talk to Jethan at the Blooming Rose. I didn't know she visited whores. Until Jethan sent a letter to our house. He even sent her flowers once. Lilies. О, в этом мире есть лилии, прикольно. Talking about it makes my head hurt. Good luck to you, Sarah. Сера. Так. Не то. Стоп. Трактат о кастах и домоводстве. Цветущая роза. Враги среди нас. Давайте пойдем отдадим очередную найденную вещь, которую непонятно зачем мы нашли. Все равно приятно отдать людям. This fell into my hands. Recognize it? I had long since paid my debt over this. It's grand to see it again. Зачаровывающий аппарат. А вот туда пройти нельзя. Господи, уйдите от меня. Можно. Но на карте это не показано, да? Так. Тиба-дым, тиба-дым, тиба-дым. Квартал красных бордельеров. Оу. Нажмем F5, мы ничего такого плохого не делали. Пока персонажи не вылечат или не отведут в лагерь. У нас лагеря-то еще не было ни разу. Века. Так, враги среди нас, а это первая жертва. Ну ладно, начнем с того, кто ближе. Здравствуйте. You don't work here, do you? With the customers? You're no prize yourself, sweetheart. Is there something you want? A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with Templars. Так. The Templars are the ones who want this information.
We make a lot of our money off of nervous Templars that expect some privacy. I'll be discreet. Let me look through the books. Wilmot, Karen... Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the exotic wonder from the east. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me? Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmot's favorite position, you didn't hear any of this from me. We clear? Так, диковина с Востока. Madam says no, and I'm not crossing that old back for anything. Нет, мы не туда зашли явно. Why are you watching me like that? You have Valasleen. The same markings that the Dalish have. Yours are not made of lyrium. No, they're made of blood. Our blood. That's what Valasleen means. Blood writing. It's a mark of adulthood. Mine were carved into my flesh against my will, in a ritual I remember only for the agony it caused me. I'm so sorry. Так, я дико извиняюсь, да? Ну пошлите дверь откроем, посмотрим, что там. Сюрприз, мазафака с Востока! А? Идуина. Слушай, мы не оплачивали ваши услуги. You must be the exotic wonder of the East. Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Wilmot. Wilmot. That doesn't sound familiar. Do your clients like this charade? It must get dreadfully tiresome. Whatever do you mean? Questions are boring. Why don't we have some real fun? No. Hawk, go easy on this lovely creature. You should listen to your friend. We have to ask her about Karen. What's your problem? Yes, yes. But certainly there's no harm mixing a little business and pleasure. As charming and relentless as you are, I'm here to investigate. Answer one of my questions first. Who told you about little old me? Так, слух прошел, все, хватит с меня. It was Vivica. She showed me her books. That wasn't so hard, was it? So, Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little sewer rat. She will be dealt with. Just do one more thing for me. Draw your blade and bring it gently across your throat. I will not be toyed with. How did you... Oh, shit.
Spare me, Messere. What foul magic was that? Blood and desire in equal measure. An art I learned from elsewhere. Blood magic, then? Yes, Messere. Please don't kill me. You're going to answer all my questions. And if there's even a hint of magic... Tirani put me here, to send biddable Templar recruits to the Sanctuary. Three-Spear Alley in the Undercity. I enchanted Wilmot and Keren weeks ago. But after they left these walls, I know not what came of them. Please, let me live. It's not my fault. It was all Tirani's idea. Tell me about Tirani. She put me up to this. She said we can recreate the ancient Imperium. That mages can rule again, not serve. She says the Templars cannot hold against us if we stand up and fight. This base of yours, how many other mages are there? Any other defenses? People go in and out all the time. Sometimes a handful, sometimes more. There are traps. Magical traps. There's a hidden switch at the front. It turns them off. That's all I know. The Templars are coming for you. No more of your tricks. Next stop, the Sanctuary. And some answers. Ну ничего так, звезда Востока. Мля, а как пройти-то туда? Явно не так. Mind if I try my hand at that? Блин, тебе надо срочно вкачать это 40, потому что... Так подозреваю, скоро начнутся более сложные замочки. А, вот где вход. Дожитаний. Today's my rest day, but I'll make an exception for you. What can I say? Why work if you're not working hard? I can see why Nanette liked you. You're feisty. A refreshing change from the pale slug I married. I hear she finally left her worthless husband. Good for her. I just wish she'd said goodbye. Ghislaine knew about you and Nanette. Did he talk to you? The man is incapable of talking. He came here, yelled at me, called me a dirty knife-ear, among other things, and accused me of corrupting his wife. We had him thrown out. Did she tell you she left her husband? No, I just hope that's what she did. Ghislaine only wants her for her family's wealth. Ninette's a jewel. Elegant, worldly, just the perfect level of depraved. Ghislaine doesn't deserve her. Do you think Nanette has come to harm? I hope not. Everyone loves Nanette. Sometimes twice a night. Ghislaine's the only one who might hurt her, and he doesn't have the balls for it. Were you hoping Nanette would leave Ghislaine for you? Of course not. I know my place. I offer a service, that's all. Anyway, there was someone else looking for Nanette. A Templar. I believe his name was Emmerich. He wouldn't sleep with me either. I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage. Any chance Ninette's an apostate? Well, she certainly cast a spell on me. Anyway, if Nanette was a mage, I think Emmerich would have said so. Someone else Nanette spent special alone time with, perhaps? She always liked men in uniform. You could ask him yourself. Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's still there. And if you find Nanette, tell her to drop by and see me sometime. Пусть заглядывает ко мне.
Что там? Так. Тут вообще квесты заканчиваются когда-нибудь? Back again? Sure you're not interested in my many, many services? I was just passing through. Have it your way. А, похоже, с ним можно это, да? Завести типа роман. Тут настолько эльфы страшные, что я не знаю. Полуэльфов тут явно редкое событие. Так. Пойду чай налью. Привет. Ну, это просто как-то никто пока что ничего не заказывал. Вот я решил в D2 доиграть. Мне она нравится. Прикольная. Квестов тут много, одежек всякие прикольные нашлись. Кстати, я не понимаю, что я так хейтит. По-моему, она немножко лучше в первой части. Не такая какая-то скучная. И квестов до хрена, с кем поболтать, там все такое. И реплики прикольные. Возможно, конечно, я правильные реплики выбираю, а не весь этот патетический бред, который обычно выбирают. Кстати, да, мы же можем посетить жилище спутника, таким образом выполнить квест, который Фенрис. Certainly your people have stories about the Dalish, no? My people? The elves in Tevinter. They must have heard of us. They've heard. They just don't care. But if they run away, the Dalish would help them. You might as well say. If they flew into the sky, they could live in the clouds. What would they eat in the clouds? There's nothing there but fluff and the occasional bird. This is why nobody takes the Dalish seriously. Так, торговцы. Что-то я не очень понимаю. А, я не туда повернул. Да. Make her turn his gaze on you, child. Чего? У нас тут дом целый у Фенрис. Интересно, он там убрал-то трупы или у него там вонь везде? А. Ну такое себе, да. Сказочки читает. А как выполнить этот квест? А, понятно. Agrigio Pavali. There are 6 bottles in the cellar. Daenerys used to have me pour it for his guests.
My appearance intimidated them, he said, which he enjoyed. Nothing like a bit of fear with your wine. That's what Daenerys used to say. It's good I can still take pleasure in the small things. You've had a difficult life. I'd rather not speak more of it. Are you certain? I'm willing to listen. To my whining? Very charitable of you. I've wanted to leave my past behind me, but it won't stay there. Tell me, have you never wanted to return to Ferelden? Да ни за что. Лотерингов больше нет. Теперь мой дом здесь. I've started a life here. And that's it? You leave it behind so easily? Это было непросто. I lost my sister to the Blight. And now she no longer matters to you? I apologize. Your life is your own. It simply sounds very familiar. Do you intend to keep living here? I haven't decided. For now, it's as good as any other place. I would return to Saharan if I could, but there is no life for me there. Is that where you're from? So I've been told. Were you very young when you left then? Perhaps. You could track your former master down, I assume. I imagine he has returned to Minrathous, though I dare not go near the city while he is alive. No, it is better to wait for him to leave his fortress, fight from a fortified position. I do not expect your help when that day comes, but I would not turn it aside. You've been on the run a long time, then. 3 years now. Daenerys has a way of finding me. Perhaps it is the markings. Whatever the means, it never takes him long to follow. This is the first time I've given him reason to pause. I suppose there are advantages in numbers. Haven't you sought help before? Hirelings, when I could steal the coin. Never anyone of substance. Until you. Daenerys will not give up, however. I await his return. What if he does give up? What then? Then I go to him. I will not live with a wolf at my back. You won't let sleeping dogs lie? No. I am no fool. Maybe it's just me, but it sounds like you want to stick around. We shall see. I should thank you again for helping me against the hunters. Yes, you should. Had I known Anso would find me a woman so capable, I might have asked him to look sooner. It turned out well enough. It did at that. I will not keep you longer. Another time, perhaps. Тут типа... А, еще, блин, больше соперничества. Да ты заебал, блин, пидор ебаный. Тоже мне помощник. Алкаш, хуила, козел ебаный. Чтоб тебе пусто было. Так. Чё там вообще с персами-то? Друг. Пизда. В смысле, не друг. Надо что-то как-то исправлять. Тут подарки есть, интересно или нет? Ой, так. Враги среди нас, первая жертва. Все в клаке. Можно и ночью пойти, да? Так, костяная яма, задание травника. Задание травника, приказа судьи. Охренеть сколько квестов. Пошлите в расколотую гору. Там всего один квест. По крайней мере, не выглядит это так, как будто мы там 33 года будем ходить. Тек.
Из Anybody Home. Воу, мы ж тут все обошли, оказывается. Сейчас будем трупы находить. В прошлый раз. Так, наверное, надо активировать задание травника. Тогда мы их не увидим. Значит, придется бегать и искать. Я вообще подозреваю, что мы здесь все уже нашли. Может быть, нам просто надо к травнику вернуться. После нас хоть потом. В смысле, тут вообще ничего нет. Мы тут уже все зачистили, потому что... Вообще в этой игре очень интересно сделано ограничение передвижения, тупо. Привет, далийский в смысле, просто привет, короче. Так. Тут торговцы-то есть вообще? Оу, мастер клан. Wonderful. Оружие и щит. По-моему, у нас ни у кого такого нет, так что забирайте. Легкий ремень кровавых клинков. И головной убор плюс 6 манны и выносливости. Головной убор. Тоже продадим, короче. 4 физического урона, плюс 8 к здоровью. 6 маны. В общем, все. Все это нам нафиг не надо. Make your business here quick. Crafting is second to none, I assure you. It really wasn't your fault, you know. Я только вот не очень понимаю, а что я здесь найду, где тут траву-то искать. Всех монстров мы уже давным-давно подзачистили тут. Дело начинает налаживаться. Трупы пошли. Может, даже противники появятся. Ну или будут продолжаться трупы находиться. Так, это не то. Тут у нас ничего. Блин, по зачищенным локациям, конечно, ходить это такое удовольствие. Так, что там надо найти? Железо у гигантского паука. Долицы. А, нам надо у долицев спросить сначала. Леонид. А с кем там поговорить-то, блин? Там же никто не говорит, по-моему. Па-па-па-па-па-па. Not as cute as you. A Shemlin. Will wonders never cease. Чудесам. Watch your steps, Sham. He doesn't bite. You don't know how many Just Danish tell him you made arrows a are mistake. trained on you right now. I ruined a piece of ironwood. That's not a mistake to Master Island. That's like committing murder.
At least it's not a hanging offense. You can do this. Be brave. Та-да! And a run Atishan, stranger. Так. The sooner you all leave this place. Интересно, у них тут эти машины вечно стоят или что-то такое? Корабли. Oh, Meryl. So you've returned. How has your time been among the Shemlin? It's been nothing but roses and rainbows, Master Island. The alienage is lovely in the spring. The collapsing shacks and drunken brutes are nicely offset by the new This path has been of your own choosing, Meryl. A path that has saddened the clan greatly. Perhaps if the clan was more accepting of the ancient ways and not so mired in fear. Enough. We will not bicker like children in front of strangers. We cannot undo what is done. My apologies for that display. Perhaps we can start again. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create Оружие, weapons, доспехи, armor, хуё-моё. anything our clan has need of. Do you have any pure ironbark in stock? What use is ironbark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. What happened that warriors as skilled as the Dalish refused to venture to the area? Your respect for our hunters is most surprising, stranger. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. Ага. Вот первая игра, в которой, блин, тебе говорят, где это, и ты идешь и делаешь. Это так удивительно. А где это, блядь? Очешуительные советы. Мастер Айлен. Порождение тьмы, порождение. Короче, обойдем карту, там найдемся. Ну ладно, хоть мужика нашли, который может что-то сказать. Это вам не рудокопа, понимаешь. Намек на одну игру. Кто-нибудь скажите Илье, что я стримлю. Так, ну, наверное, это с другой стороны. Честно говоря, я не понимаю, откуда здесь трупы берутся-то. В тех местах, в которых мы всех убили. Как бы и даже чисто теоретически тут никого не должно появиться, если только что-то там такое не произошло. Так. Где выход из этого прекрасного места? Шлите на горное кладбище. Надо было сохраниться где-нибудь около этого козла. В смысле, мужика, чтобы... Так, да, давайте так и сделаем. Хотя бы здесь сохранимся, чтобы потом можно было по-быстрому вернуться хотя бы сюда. О, маленький скелетик лежит. Так. А где он отметил-то это место на моей карте, блин? Чтоб он пусто было.
Порождение тьмы, тролливали. Тут вообще никого нет. Порождение тьмы, вы где? Я вас, блин, жду. Похоже, мы зря сюда идем. Нас не сюда послали за порождениями тьмы явно. Is brooding a sport in Tevinter? Do they hold competitions? Hand out trophies for the best scouts? I'm not brooding. Moping, then. You seem like you're a champion at it. I'm perfectly content at the moment. Oh, so that's you smiling. Glad you clarified that. I'd never have known. Так. Тут закрыто вообще. Бляха-муха. Похоже, мы ходили не туды. Хотя бы это было не так далеко. Давайте успокаивать себя так. Покажите мне порождение тьмы на вашей карте, блин. То мы ни одного не найдем. Тут вообще, блин, тупик. Проклятые порождения тьмы прячутся постоянно. Спасу с ними нет. Да, покинуть. Вот куда дальше? Я показал вам на карте. Мы, блин, телепатами должны быть. Тут даже выход из локации не показывается. Господи, ребята. Чё, все что ли уже? Нифига себе вы тут. Сломанный длинный меч. Пустой колчан. Припаркованный корабль. Разбитый корабль.
там вообще своя атмосфера целиком, я смотрю. Так. Конечно, он дамагер дофига и все такое, но что-то как-то у него этот постоянная бывает херня, что он... Так. Да как этого-то обобрать? 4 голды, 3 голды, 2 голды. Так. Что интересного? Можно было сюда залезть и отсюда гадить, пока этот чувак бы оббегал бы нас 3 дня и 3 года, наверное. Чистая железная кора. Мы же туда опять вернуться должны. Задание травника. Задание травника. Ну пошлите. Что-то не понял. А, мы ему дадим кору, что ли, или что? What a terrible place to get lost. No. There are many good places for that, I guess. Куда это нас там посылают? Что-то как-то у него с тактикой дело не сложилось. Осторожный, оборонительный, блин. Природная мощь.
Как-то так давай, а то ты, блин, уже как-то задрал, знаешь. Так. Что-то я не понял, а куда это мы пришли? Начитанные мародеры. Всегда приятно встретить таких опытных людей, которые к тому же еще и могут поддержать разговор при случае и там мечом помахать. Универсалы, одно слово. There's a foul wind coming from that cabin. I smell death. Так, ну тогда давайте обойдем все остальное, что. Раз вам запах не нравится из пещеры. Посох с гравировкой. Так, что им дает? Плюс 5 к скорости восстановления. А у нас все равно лучше. В общем, нафиг такое счастье. Вы там что, приклеились, что ли? Что-то как-то не слишком эпично. В том смысле, что
Это не страшно, это все. Так, перчатки. У нас что, +1, +7. Где это был звук? Вау-вау. К какому это квесту-то? Костяная яма. Давайте посмотрим. Отправляйтесь в костяную яму и найдите пропавших рабочих. Хорошо. Профинем. Опс. Межклассовые комбинации. Uh-oh. Так. Тут даже не знаю, с кого начать. Хорошо, что это какие-то фейковые детеныши дракона, которые боятся огня. Ну что же, это многое объясняет. Найди начищенный лириум, заиграла музыка, как будто мы не знаем, что нашли. Треснувший розовый алмаз. Некачественный рубин. Вот все-таки не очень понимаю, как это открывать-то. Кто-то один может это открывать или вообще никто? Ладно, никто так никто.
Это все спецэффекты. Прям-таки доктор этот. Так. Я что-то вот не понял только. Туда-то как пройти? Видимо, никак. Что это за колечко? Плюс 15 к атаке. Тебе оно в самый раз прям. Шо, опять? Так. У тебя там что за тактика? По умолчанию? Не подпускать. Так. Опасных мест. Оборонительный. Я, блин, даже не знаю. Ну ладно, давайте, пусть будет оборонительный. Так. Ты там, блин, что, завис, что ли? Воин нафиг. Что ж они так огня-то боятся? Я что-то не понял, что это за драконы такие поддельные. Эти драконы боятся больше огня, чем... Шлем победы. Так. Что там за шлем победы? И этот шлем победы. А, понятно. Тирукоми он ли? Господи. Характеристики.
Мы сколько потратили? Раз, два, три, четыре, пять. Мешок. Шо опять? Get back! Мирить у нас же маг, а маг же, да, точно. Кажется, он не доедет. Ох ты ж, ёптыть! У нас проблемы на другом фланге, блядь. We have serious troubles here. Так. Побежали, побежали, побежали. У нас, конечно, бэкстаберов вообще нет. По техническим причинам. Хрена себе, сколько вы что, драконов так незаметно как-то нахерачили. Навершие меча. Господи.
Глубинный гриб. Музыка такая играет, как будто мы как минимум уровень получили. А не... Так, херня какой-то маемся. Чего? Напалечные кандалы. Что это такое вообще? И они еще и апают характеристики. Не настолько напалечные. Price and trusty, you came along. Them dragons would have sniffed me out for certain. Hold on. What happened here? I'll tell you what I can, but be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Так. Where did the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed, and dragons came through. It was a bloody slaughter. Scared out of my wits, I ran like my arse was on fire. It probably was, only I went the wrong way. Ended up trapped here. Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. You better get going. Try not to get eaten. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Huge. Oh, are we gonna go that way? I've never seen a huge dragon before. Мы же пойдем туда, давайте посмотрим на этого большого дракона. Что по техническим причинам? Знаешь, я не понял вопроса, наверное. Яр. Чай налью и продолжим. Потому что этот гном у нас вор, и он не бэкстабер вор, а вор с арбалетом. Так. Куча костей. Что здесь? Бочки, которые не работают. Ящик. Опять напалочные кандалы. Это, походу, здесь самый распространенный объект. Так. Плюс 7 к здоровью, плюс 9 к защите. Так. И, кстати, типа, это круто. Так что давайте их оденем и пойдем. В атаку, Леонид! Но он не может делать бэкстап, потому что он на поле боя не воюет сзади, а стреляет вообще откуда-нибудь. Взрослый дракон? Воу. Так.
ему еще дать? Неплохо. Собака, давай его нагибака. Да. Мадемуазель, так у вас уже все, что ли? Ты приколи, он. Насколько этот дракон гигантский, да. Если его не берет этот огнеметная атака, фактически вся его занимает. Так, о-оу. Что-то кажется, этот мужичок сейчас соснет. На него не действует. А, нет, подействовал, как ни странно. Так. На него по какой-то причине непонятной для меня, например, действует этот. Клык дракона. Задание травмы. Что это был за ор? Выше гор. Мужиком себя почувствовал, да? Так. Что, все? Да, гнезда драконов подозрительно похожи на выступы какие-то. Останки разбойника, бородатое чудовище. И что-то не понял, у нас 2 задания травника по цене одного, что ли? Что это за хрень? Так. Давайте посмотрим, что это за задание травника. Найдите железную кору, Солвитуса, клык дракона, Солвитус. Andraste herself said magic is a curse. Thank you, my friend. Only one thing on the list left to find. Да, чтоб тебе пусто было. А, железа гигантского паука. А по-моему, мы ее находили уже. Так.
history of the gallows. It does not trouble. Welcome back to Salt. 53 голды. Пояс плюс 3 физического урона. Пояс наказанного. Перчатки плюс 100 к бесполезности. Который никто одеть не может. Хорошо. Булава. Рой. Слушай, а чё твой этот охуительный этот Бьянка, да, он вообще что-то как-то сосает на самом деле. По уровню этого нагиба. Холод, магия духа, плюс 5 к скорости становления маны и выносливости. Не, говно. Нет, да вот с этим я вообще не понимаю. Требование лук. Может оставить пока. Все-таки это единственный девайс, который... А, он его тупо не может одеть, да? Наказан. Welcome back to Souls, my friend. Я ему еще и не то кольцо одел, охуеть. Welcome back to Souls, my friend. Так. Сохраним на левелапе и пойдем левелапаться. Так, тебе надо по-быстрому хитрость вкачивать, чтобы получить 30-очку и наконец этот. Вот у него Бьянка типа прокачивается. На деле, блин, что-то как-то не очень. Стоимость 20 выносливости, песня Бьянки. Ладно. Магия. Сила воли, еще больше магии. Подтвердить. Ты у нас вкачала всю энтропию, но толку от этого что-то 0. Гибельная порча. Все успешные удары. В ад. Заверните, пожалуйста. Сила, ловкость и... Что там еще? Сила, ловкость и телосложение. Вот с воинами хорошо. 3 характеристики выбрал и... Зашипись. Так, сокрушительный удар. Сминая всех на моем пути. Вихрь наносит критический удар слабым целям. Угу.
Хоса. А что у тебя еще есть? Мастер боя. Ободрение. Глубоко дышит воин, блин. Это пассивка вообще? А, режим долгого действия, ну ладно. Так. Сила нам нафиг не нужна. Тактически я смотрю, нашему чуваку особо-то там и не приросло. Спина к спине. Так, недоступно вне боя. Это вообще использует? Использует, как ни странно. Удушающая фляга. Отводящая порча, враг любое. Угу. Ну, в принципе, пока что все норм. Так, слаженность в бою. Свою союзники. Так. Назад. Это, скорее всего, свое. Что-нибудь там. Союзник, враг, персонаж. Гарик, Мириль, бляха-муха. Союзник любое включить. Наоборот. Включить режим слаженность в бою. Так, свое назад. Свое. Окружен, рядом нет врагов. Выключить режим слаженность. Как-то так. Ну, понадеемся, что это нам поможет. И... пропутешествуем на выход. Я думаю, мы вернемся в Фирлден, но я так понимаю, вся игра будет крутиться здесь. Так, останки разбойника отдать. Навершие меча, костяная яма и враги среди нас. Давайте отдадим останки разбойника. Brooding a sport into winter? Do they hold competitions? Hand out trophies for the best scouts? Foolish thing to me. Thank you for saving me the trip. Moping, then? You seem like you're a champion at it. I'm perfectly content at the moment. Oh, so that's you smiling. Glad you clarified that. I'd never have known. Никогда бы не подумал. О, игра зависла, чтобы показать нам сообщение о том, что это квартал. Вот это вот, блин, достижение.
Костяная яма, навершие меча. А ты знаешь, что меня Юра собрался учить играть в готику? Тебя не собрался. Так. I heard you lost something. This it? I didn't expect to see this again. Thank you. Truly. The Viscount must be terribly... Вообще у нас основные квесты какие-то. Дополнительные квесты не заканчиваются вообще. Принесите Батранду 50 золотых. Верхний город, блудный сын. Враги среди нас. Пороховые надежды. Давайте принесем Бартранду 50 золотых, чтобы не иметь соблазна их пролюбить на что-нибудь. Верхний город. Ну где ж Бартранд тогда? I don't want your pity. Are you talking to me? You said you were sorry about the ritual I endured. Keep your sorrow. I only meant... You have all the freedom none of... Так, имени Фенрира. Запасы Бадана. Церковь. Покинуть это место. Kind enjoy. You throw it away. On what? Our people need to reclaim their heritage. A heritage of defeat? To what end? Would you truly turn your back on your own history? There's so much we don't know. It's not my history. It's simply history. Да, у наших, однако, этих, как их там... I solved your problem. So, what happened? One of the miners told me you rescued him from dragons. I cuffed him for lying. Well, he wasn't. Go there and see the corpses for yourself. But I thought they're extinct. I believe you. You made them extinct again? If it is safe, the miners can return to work. I bet their first task will be cleaning up the entrails the last shift left behind. A dragon killer and a mind reader. Wonderful. Let us discuss your payment. You have been a great help. Since you did so much more than I was expecting, how about we work together? I am offering a 50-50 share in the mine. You will make us both rich if you can keep your countrymen safe. Seems like the miners could use protection. And an advocate. So, to our first order of business. To replace the lost workers. I will hire new hands. Plenty of desperate Fereldans out there. But it will take some time. I need you to convince the surviving miners to return. They are holed up in Lowtown. Tell them the bone pit is safe again. Тут, по-моему, всем добавили этого, как это сказать, французский акцент жителям этого города. Блин, это совсем не тот мужик. А где Жан-Люк, Бодан? А где этот хер может быть? You want daggers? Got them too. Одеяние. Ой, ладно, походу нам тут делать нечего.
Пойдем. Возвращение к работе. Враги среди нас. И... Ну, давайте тут выполним квесты, и потом пойдем хотя бы второй квест, там, который... Поиски что-то там, пойдем выполнять. I hear you're in need of a bit of help. Ah, so you're the reinforcements the magistrate promised. The man you're looking for, he's holed up in the ruins. Though I doubt he's still in one piece. That bastard's to be brought in alive after all he's done? Just because it isn't you and your pretty little shemlin children he's after. Look at these guards. I doubt either of them has to worry about having pretty children. That's not what I meant. The man you're after, he targets elves. He dragged my daughter into those ruins and killed her! I want him dead! My girl, Leah, she wasn't his first victim. Over the years, he's taken dozens of our children, and not once has he paid for his crimes. There must be some humans who would take offense to these disappearances. We're nothing to them. Even if this murderer does finally go before the courts, the magistrate won't take our word over his. Why only elves? Why not human children as well? We're easy prey. No one thinks twice when an elven child disappears. Would you mind telling me who you are? My name is Elrin. I'm a merchant in the city. Please, no one else cares that our children are being slaughtered like beasts. A man who murders children won't survive long in the courts of Kirkwall. No! Don't you understand? If you take him in, he'll be free again by nightfall. For all my damn coin, I'm still only an elf to these shemlin. There'll be no justice for my girl in the courts of Kirkwall. What do you say about all this? They won't go in after him. They're stalling, trying to give the murdering bastard a chance to get away. Oi now, elf. Like we said before, you're bleeding mad if you think we'll be going against the magistrate's orders. The magistrates of Kirkwall will pass judgment. Not you or me. No human magistrate is going to side with an elf. Так. Чё дальше? Где этот хер? А, понятно. Ни хрена себе местечко. Где это мы вообще? Пауки. Гигантские пауки. Так. Что, дальнего паука херачили все это время. Пираты? Что? Да, Леонид, на вас напали.
Там есть один пират, у которого вообще там, я смотрю, какие-то проблемы серьезнейшие. Ну, творить самосуд тоже, знаете ли, как-то некрасиво. Не того выбрал, сорян. 59 урона. Так. Давайте сходим, посмотрим на дракона, блин. С этого до сих пор угораю предложение. А, давайте сходим на дракона, посмотрим. Фигня же какая. Какой тут самый укоцанный паук-то? Теперь надо этого молодого человека херачить. Так, что у нас там по ХП? Да. Пожарные войска на месте. Ядовитый паук. Сейчас еще отравит кого-то, вот будет не прикольно совсем. О, задание травника наконец-то выполнено. Первый ядовитый паук во всей игре, наверное, которого мы нашли. Так. Опять пауки будут валиться, да? Everything is cold, hard stone. I wish I'd worn shoes with soles now.
Как я вовремя-то, блядь, сохранился. Это труп там ожил, бля, что? Так. А у нас так вовремя закончились дистанционные атаки. Но это не все. Огненный шар, кстати, хорошо зашел, я смотрю. Так, а вот тут еще так. Ну, вот когда вы лежите, вам гораздо лучше это все идет. Только мы хотели испугаться, что никто больше не пройдет. Интересно, я в него попал вообще или нет? Попал. Всем вместе нужно хлебнуть по разу, я смотрю. Один ты у нас не хлебающий. В чем проблема-то, ёпты? Господи, ребята. Если мы будем зевать, он тут нам всех укокошит. Так, вот так гораздо лучше.
Да ебать ту Люсю, что за проблема такая, а? Зелье на КД, что ли? Ты там еще кадешишься? You do get results, don't you? Ну неплохо так, неплохо зарубились, блин. Who are you? Please, can you get me out of here? I just want to go home. Don't be afraid, Darlene. Everything's going to be all right now. Leah? Your father told us you were dead. My father? Is he safe? Kelder said that he'd hurt my family if I didn't come with him. Who is Kelder? The man who took me. How did you escape your dastardly kidnapper? Kick to the groin? Sand in the eyes? Rock to the head? Kelder? No, he let me go. I tried to make it to the entrance, but I hid when those creatures showed up. I thought I heard him calling for me. I almost went back to him. I didn't want to be eaten. But Kelder, he hit me, told me I was nothing. I begged him to stop hurting me. I didn't think he would, but out of nowhere, he pushed me away and just started crying. Don't you see? He didn't mean to hurt me. He told me. There are demons. They make him do these horrible things. I'll have to remember to use that. A demon made me do it. There are a lot of cruel people out there, Princess. Completely demon-free. But it's true. How else could he do something like this? She is a child and does not understand. Her pity is admirable, but misplaced. Kelder is dangerous, Leah. If he fights back, I can't promise he won't get hurt. He won't fight you, I promise. Run to the entrance. You'll find your father there. Мы не можем тебе обещать.
Думаю, что сначала нужно обыскать тут все, а потом уже бежать по коням. Вот трупик пропустили. Дверь пропустили. О-о, тут еще и тупик, что ли? Как интересно. Тупик, сундук и, скорее всего, нападут сейчас. Я же сказал. Так. Гигантские пауки с кучей очень малого количества хп. Молодой человек, постойте. А вы тоже можете постоять. О, уже можете и не стоять, собственно. Тут что-то, по-моему, вне зависимости от количества противников тебе дают стольник опыта. То есть за комнату дается зачищенную, а не за там, не знаю, войну и все такое. Я не знаю, какой человек сказал, что эта игра очень короткая. Я не знаю, сколько мы уже тут играем. По-моему, мы только начали. А, это тоже выход. Ну, нафиг. Тут не пройдем. Целый лабиринт, блин. Ролики пару кидали, посмотрели, ну и чё, как бы, хуй знает же на самом деле, что это будет. Сказали, что похоже на Borderlands сильно, я с ними согласен. А Borderlands это говно. Ну как говно? Такое себе дело вообще на самом деле. Ща нальем чай и продолжим. А тебе как зашло? Понравилось? У меня просто ощущение, что это такой недошутан будет. В очередной.
что будем делать? Давайте врываться и арестовывать этого мужика. I knew my father would eventually send someone. I was hoping the beasts down here would get to me first. You wanted those creatures to kill you. Why? It's what I deserve. I should be torn apart, forgotten down here, not protected by my father. From the magistrate's vague description, I expected a hardened criminal, not a whining coward. He didn't tell you, did he? The magistrate is my father. He's tried so hard to keep me, and what I've done, hidden away. Not hard enough, so it seems. The magistrate's more worried about keeping his job than doing his job. Father is a good man. He tried to help, to stop me. But he can't. No one can. That elf girl, she had no right to be so beautiful, so perfect. The demons said she needed to be taught a lesson, like all the others. The circle was supposed to help me, but they lied. They said there were no demons, that I was mad. This isn't my fault. Let me get this straight. You torture and murder elven children for being too beautiful. I didn't want to hurt them. They forced me. The demons don't like it when they cry. Leah said you told her to run. Why? I was crying, and she asked me if I was all right. After everything the demons made me do to her, she was concerned about me. How could I let them destroy something so good, so pure? I'm not getting paid enough for this. I can't stop. I've tried so many times. Please, you have to kill me. There's no other way. He sees the truth of it. Allow me to grant his wish, if you will not. Так, я же сохранился, да? He needs help, not a blade to the gut. No, I don't want to hurt anyone else. I'd rather die. Куда он делся-то? Восставший из мертвых в ад. Как этого восставшего из мертвых только вот убить? Неплохо, кстати, вышло. Так.
Там кто бегает. You should have let me die. I won't try to run again. I'll go whenever you're ready. Elder, I said not to hurt you. I said... Shush, girl. You don't know what you're saying. You're still in shock. You let him live, even after what he did? I guess I shouldn't be surprised. You Shem stick together. He's right here. Finish him off, if you like. I doubt he'll put up much of a fight. No, Papa! I need to get my family out of Kirkwall. That's the only way we'll be safe from that monster. We'll take the prisoner from here. The magistrate will be happy to see him in one piece. Так. Вот такие вот неоднозначные здесь квесты. Сколько ж там квестов, что даже это троеточие. Хитро, блин. Мне кажется, мы поступили правильно. Так, блин, жалко, что у нас нету заклинаний. Хотя они у нас есть. Так, а что здесь за квеста для начала? Пещера работорговцев. Непрошенное спасение. Что тут за квесты? Ладно, пойдемте в пещеру работорговцев. Тут, походу, в каждой пещере кто-то живет.
Что это за хреновины? Почему их открыть нельзя? Мне вот интересно. Кого там этот наш херачит? Миль, ты там что делаешь? Где он, этот гребаный маг? А, все, что ли, он кончился? А, это он и был? Блин, охренеть. Эх, народец нынче хлипкий. Драться с этими людьми. Сундук обычный. Ах. Так, тупой ножик, кольцо разбойник. Амулет. Там что? Чей-то труп. Завершим инспекцию сначала веренной нам территории, а потом пойдем дальше. Свечки — это так мило, так удобно внутри помещения, в которое светит солнце, держать свечку в каком-то углу.
Причем, судя по мощности, эта свечка такая не кислосветящая. Take one more step and the boy dies. Tell this dirtbag who we are. If I were you, I wouldn't be threatening the Viscount's son. What? Oh, I suppose you just got a tip from a slaver that he was selling mage flesh cheap. You never thought to ask where he got it? You never wondered if you were buying the Viscount's well-known love child from his elven mistress. The boy he swore to protect, even if it meant raising the entire free marches? I seek no war with the free marches. Take the lad to his father. Oh, that's quite a generous offer. This was the price set on the boy. Please accept it as an offer of peace. Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Huh. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. I'm here to help you, Fainriel. Why? You don't even know me. I am you. You know, you're the first mage I've met. Most are locked up like lepers. Is there any chance you'd help me reach the Dalish? That's where I was trying to go. See if they'd take me in. I'm as much Dalish as human. You don't whittle down those ears. They're apt to shoot you on sight. I'd rather be killed by the Dalish than turned tranquil by Templars. Look, I know it's different in other kingdoms, but here, no one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish, they've had magic forever. They could teach me. I won't be a danger, I swear. It will be your humanity that marks you among the people, not your magic. But I think they will take you. Because no Dalish mage ever went astray. Was your mother right? Are you plagued by demons already? I can't say for sure. I have dreams. There are voices in the dreams. They ask me to come, to give shape to the void around them. But the Dalish keeper is wise. If anyone can help, she can. I know the keeper. I'll make sure she takes you in. Then she does not hate humans. Oh, you don't know what a relief that is. I knew she could help me. Thank the creators, you were the one my mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. We should tell the boy's mother what became of him. Плюс 20 Фенрис, да ты охуел просто. Что-то какой-то Фенрис, это... Четкие, дерзкие вообще. Как пуля резкий. Интересно, когда мы его окончательно заебем, он съебется, да, от нас? Или что с ним произойдет? Скажет, вы все пидоры, проваливайте. Куча костей. Жевали. О, еще один сундук. А что с квестом-то, блудный сын?
А ушел к удалицам. Ну это такой квест, не страшный. Не сложный и ничего вообще. И даже не квест. Короче. Я думал, тут будет босс-файт. Мы будем убивать всех. Не, Саймус Думар, непрошенное спасение. Что за непрошенное спасение? Ват. Мы же его же нашли. And the world's rid of one more Canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad, you killed him. You Vashedan bitch. That one of their words. See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? A little rough for a rescue, don't you think? Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Some entertainment. Так, наемник, Джинис. Что у нас тут? Еще один наемник. Господи! Вам нужно больше отдыхать, мадемуазель, и меньше работать. Финраз, короче, рубай этих. Так. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. Well, let's get ready then. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. Да. Так, командир наемников там отдыхает.
вообще их там. Oh, Andraste. I've never seen so many corpses. So much blood. Soil yourself later. There may be more. Что, еще что ли зомби? Опять Tower Defense, блин. Так. Так, что там у Фенриса, как дела? Хераси, тут вообще живые-то остались. Так, а вы там что, приклеились что ли, или, блядь, чего? О-оу. A shard never lied, never coddled. You were worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with this a shard. I met him soon after their ship foundered. I had run again to escape the keep and my father. A shard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. A shard did not care. We were both seeking something. That was enough.
I confess I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of a shard that I didn't understand, but it was so very worth trying. The Viscount is clearly concerned about your safety. The Viscount sends thugs to do a father's job. I was in no danger until his help arrived. You could have told him this was your wish. Keep your assumptions. He doesn't hear me. He's as tired of being disappointed as I am of bearing it. And now, a shard is dead. It's not right. We'll leave soon enough, Seamus. Be ready. I am at your whim, Sarah. Соберем все бабки. Тут столько важных дел. Раз наемник, два наемник. Зелье здоровья. Ну все, пацанчик, пошли. I am ready to leave. And you have coin to collect, I'm sure. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Take me to him. Father. My son. I thought I'd lost you. Enough, Father. Allow me to present one Sarah Hawke, Your Excellency. She fulfilled the bounty. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. No problems to speak of, aside from the crowd that tried to kill us. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with a shard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. A little too much insight into the office for me. Your actions are appreciated. The Seneschal will see you out. Так, 5 золотых. Блять, да надо было его пришить нахуй. Your help was appreciated, but that relationship is concluded. Thank you for not entirely offending this office. Шундук обычный? А. Мы зашли в гости к ним, да? Я смотрю, у вас здесь все хорошо. Мы уже с Виконтом поговорили. Нажрались по самые помидоры. Бля, а где я сохранился? Надо было обозвать их болванами. Эх, я такую возможность упустил. Или, может быть, нет. Сейчас узнаем. К сожалению, точно упустил. Ну и хуй с ним. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. Так, давайте посмотрим, что у нас там осталось. Эта херня. Паучью железу принести.
Судья в церкви. Ну, наверное, пойдем от Виконта по всему. Крепость наместника, церковь, приказы судьи. А где сдавать-то эту срань? Что-то я не понял. Вот выполняешь здесь квесты, да, ходишь. Вроде бы... Нам не сюда, это точно. Где этот квест сдавать? Я что-то не вкуриваю вообще. Вроде в верхнем городе. Нет, что ли? В Козьематы. Понятно. Так, ну давайте поговорим с судьей. Хотя бы здесь не упустим возможность оскорблять его. I found your son. Son? I don't know what you're talking about. Is there another magistrate whose son murders children? What are the odds? Keep your voice down. I am not going to lose my son because a handful of elves make up ridiculous stories. You'll not mention this again. I won't talk, but he is known. How long before they connect him to you? I will protect my family no matter the cost for Eldon. Would you do any different? Take your damned reward. I'm done here. Так. Тут можно очень коварно поступить. Давайте попробуем еще как-нибудь. I found your son. Son? I don't know what you're talking about. If you stop pretending nothing's wrong, maybe you can help him. You think you know it all, don't you? I am not going to lose my son because a handful of elves make up ridiculous stories. You'll not mention this again. You paid for my services, not my silence. And I'd say that to you, silence is worth just as much. Are you blackmailing me? You disgusting, pathetic. Fine. Take it. I do not want to see or hear from you again. Блять, нам дали меньше. Что за хуйня? Как такое может быть? Я что-то не понял прикола. I found your son. Son? I don't know what you're talking about. Is there another magistrate whose son murders children? What are the odds? Keep your voice down. I am not going to lose my son because a handful of elves make up ridiculous stories. You'll not mention this again. Да тебе долго не продержится. But he is known. How long before they connect him to you? I will protect my family no matter the cost for Eldon. Would you do any different? Take your damned reward. I'm done here. Странно, конечно, как-то. Все это. Шантажами вроде как надо было больше получить, нет? Ушел к долицам, сразитесь с магами крови, блудный сын, на рваный берег.
Так. Рваный это берег, это где? Не тут. Ну да, родители, которые не признают свою болезнь ребенка, это, блин, хуже, чем родители, которые пытаются что-то там сделать, типа. Ах, вот же козьематы где, блин. Маги специализируются на дальнем бое. Здесь и разбойники специализируются на дальнем бое. Здесь вообще сложно найти кого-то, кто не специализируется на дальнем бое, блин. Many mages resent the history of the gallery. Everything on the list. I'll get to work immediately. And of course, here is the reward I promised. 76 голды. Блин, мы богатые вообще. Разбогатели. Ну, в принципе, как всегда, мы играем как сыр в масле, катаемся. Так, тут блудный сын, возвращение к работе. Тут враги среди нас и первая жертва. А тут что? А тут пороховые надежды. Кстати, не так уж и много квестов осталось. Потом можно будет пойти в этот. Побухать в... Да, как же его там зовут? Куда Варик, короче, зовет все время. Что, вот так вот все близко? Не пора ли выпить, Янсен? Эрл, безработный шахтер. Hey, this the one that rescued me from them dragons. A fellow for Eldon, no less. Earl, eyes on her face, you lush. 1,000 thanks for saving Jansen's worthless hide. Worthless, am I? My farm supplied eggplant to half of the South Reach. Yeah? My eggplant supplied half the bastards in South Reach. You're a real hero. Now what brings you here? Shuffle off to the mine. Let me finish those pints for you. Come back to that blight taking hold? I need work, but I don't need to be some dragon's dinner. What if there's more dragons later? Or something worse like, bigger dragons? I go back to the missus without this job. She'll rip me apart sure as any dragon. What can we do? That bastard Hugh is the only one willing to hire us. I own half the mine now. I'll keep it safe. Really? Oh, be nice to work for one of our own. If you don't give us a fair shake, who would? Back to work, boys. I'm happy to take more of Hubert's coin. Там-та-дам. Так, что это? Я уже испугался, что он, блядь, повис к хуям. Что-то я не поняла. А, все, поняла теперь. Эльфинаж. Your son decided he'd rather be an elf than a Templar prisoner. He joined the Dalish. What? But he is human. They did not even wish me to raise him among them. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can have both safety and freedom. As I said, I have little money. But this is a Dalish ring that has been in my family for generations. Please accept it with my thanks. Если оно у вас передавалось из поколения в поколение, нахрена ты его передала нам? Благодарности нам бы и хватило, в принципе, так. Плюс 16 к атаке, ни хрена си. Плюс 15 к атаке, плюс 7 к здоровью.
Так, а тут что? Плюс 7 к здоровью. Плюс 15 к атаке. Плюс 18 к атаке. Охренеть. Ну ты будешь, папка-нагибашка, просто, блин. Так, длинный лук. Кинжал. Рой. Мы их можем одеть, только если у нас будет 20 единиц ловкости. А сколько у нас сейчас характеристики ловкость? Да, да, пожалуй, у нас такого никогда не будет. Можно не бояться за это дело. Давайте схороняться и на сегодня заканчивать. Что мы будем делать завтра? Так, Кирквал, Варик. Сразитесь с магами. Нарваный берег. Спутники, вопросы и ответы. И первая жертва. This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. It was fascinating. Everything happens here all at once. How does anyone keep it all straight? Someone has jumped outside your door and that's exciting? It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. It's so busy here. So many things just get lost. Do you miss the Danish? I miss Heren Pival stories. The creaking of Aravels in the breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. The Templars haven't found you, have they? I've been careful, even among the Dalish. Keepers never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Think of it like a game. You can pick up all the things people drop and overlook. Maybe count them. I think they mostly drop garbage. I'm glad you came by. I needed someone to talk to. Ну и квесты у нас тут. Только что кого-то ограбили! Ура! Охренеть! Блин, конечно, богато живут эти эльфы, я просто впечатлен. So, someone dropped off a message for you. It's on the desk. Not before he... Gave it a shake to see if there were coins inside. I was worried they would fall out. Да, Гамлин у нас тут еще одаренный человек вообще. Так, дополнительно первая жертва.
Следующий квест у нас будет вот этот вот. И на сегодня хватит. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра будем или в готику играть, или в этот. Или дальше в Dragon Age. И на сегодня все. До завтра. Пока.